ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்றைக்கி லாஸ்ட் கிளாஸ் கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தென் ஆக்டல் டு டெசிமல் கன்வர்சேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். Octal to decimal conversion, and second one decimal to octal conversion. அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் octalனா the base should be a 8, then decimal base should be a 10. okay, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல்லையும் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது நண்பர்களே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு we move on octal to decimal. Octal to decimal conversion. So first problem, example 1. So then convert the octal number that should be then 4 to 5.350 to decimal. So octal number la கொடுத்துட்டு அது வந்து which is converted to a decimal. ஸோ இப்போ இது ஜஸ்ட்டு நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணமோ தென் பைனரி டு டெசிமலில் த சேம் மெத்தட் இங்கே பண்ண போகிறோம். அங்கே பைனரியில் we have to base is a 2, here octal is 8. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ ஜஸ்ட் we have to write then 4 2 5, just we have to take this then 5 into that should be octet கொடுத்துருங்க. அப்போ octet what is the base 8, அப்போ 8 0, then 2 into 8 1, then 4 into 8 power 2. So what is that answer exactly? That should be a 5 into 8 power 0, that should be a 5, then 8 power 1, that should be 8, then 8 2s are, that should be a 16. அப்போ here 8 into 8, that should be a 64 into 4 multiply பண்ணா we have to get 256. இது எல்லாத்தையும் we have to add பண்ணிங்கன்னா what is that answer? That should be a 6, that should be 256 we have to get 277. okay, so in the first case answer will be a 277. next we solve this one. That should be a 0.350. அப்போ the same way நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுவோம் binary to decimal same அங்கே வந்து we have to multiple with 2 then power of 0 1 2 3. இங்கே multiple of 8 power of 0 1 2 3. okay, அப்போ you see that next is that should be a 3 into that should be 8 power minus 1, then 5 into 8 power minus 2, then 0 into 8 power minus 3. So equal to 0 multiplying everything, that should be a 0. You see that next is 5, then multiple of then 8 power, that should be a 16. Up we have to put here 1 by 16, that should be a 3 is equal to we have to get here 1 by 8. okay, then what is the answer? We have to 0 0, then after we have to get this one, we have to get then 0.078, then after that we have to get 3 into 1, that should be 0.375. so இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் we have to get 0.453. okay, அப்போ ஃபைனலாக the octet conversion then 4 to 5.350 we have to put this one is a 277, then after that 0.453,
this is the base is a 8, then decimal we have to put 10. So in this way we have to solve this problem. So the same இங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா same binary to decimal we have to put 2, then we have to multiple with power. Then here octet la we have to put 8, then we have to increase the power 0 1 2 3. Then after fraction we have to put minus power. Okay, so okay, good. So next example. So then convert the octal number there should be a 237 base 8 and B 120 base 8 to decimal. So what is the first one? We have to take A, then 2 3 7. Okay, next we have to multiple with 8 and adding power, then 7 into 8 power 0, then 3 into 8 power 1, then 2 into 8 power 2. So then what is that answer? That should be we have to get here 7, then 8 into 3, that should be a 24, then 64 into 2, that should be 128. Then we have to add, then we have to get 159. Then 237, which should be octet, which is equal to decimal 159 base 10. Then next B, then 120 0 into 8 power 0, then 2 into 8 power 1, then 1 into 8 power 2, then 0, multiple everything 0, then 8 power 1 8, 8 2s are 16, then 64 into 1 64, then we have to get 80. Then B ki 128 converted into 80. So in this way we have to convert octal to decimal. Okay. Okay, next we move on to another example. Okay. So next octal to decimal பார்த்தாச்சு. இப்போ decimal to octal. Okay. First example, if you see that example 1, that should be a convert 266 decimal both base 10 to octet equivalent. How to put here? Then here we have to put then 266, that should be decimal decimal to octet now the base should be a 8, it should be divided by 8. How many times are there? That should be a 33 into 8 we have to get, then remainder will be a 2. Then how many 8s in 33? Then 4, then remainder 1. So in this way we have to solve this. How to write from these cases? Then bottom to top. Then 266 base 10, which is equal to octet is equal to 412, that should be a 8. So in this way we have to convert decimal to octet. Okay. Remaining as it is same. Then integer, then fractional and mixed. முன்ன நம்ம எப்படி பார்த்தோமோ decimal to binary, the same thing we have to follow in decimal to octet conversion. ஸோ இதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் சேம் இதுலேயும் அனதர் மெத்தட், செகண்ட் மெத்தட் ஃப்ராக்ஷனல் மெத்தட் இருக்குது, ஃப்ராக்ஷனல், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ மிக்ஸ்டு டெசிமல் நம்பர். ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். த சேம் திங் we have to
follow in these cases. அங்கே 2 போட்டிருப்போம், இங்கே 8 போட்டிருப்போம். ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, இல்லை நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது நண்பர்களே. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். If you have any doubts or queries, give your question in the comment section நண்பர்களே. So if you like this video, please give one thumbs up and share this video to your friends. Thank you.